Berliners have always struggled to free themselves from their rulers. From the earliest years of the city, tyrannical rule has molded the Berlin character. The tendency towards rabble-rousing and revolution is owed to the fact that this has always been a workers' city. And at the turn of the 20th century, it experienced an explosion of growth, making it the largest industrial city in mainland Europe. New Berliners came in droves throughout this period from the surrounding lands to work in the city's factories. An artist named Heinrich Zille was drawn to the seedy, dank courtyards and overcrowded tenement flats where they lived. Zille was to Berlin what Dickens was to London. It was he who chronicled, at the turn of the 20th century, the daily life of ordinary Berlin working folk, with all their grit and all their humor. But as Germany mobilized for the First World War, only a female artist could have represented the torment that was about to be visited on the city's women. Her name was Käthe Kollwitz. On October the 30th, 1914, a letter dropped through the door of Käthe Kollwitz's house in this street. It was official correspondence, and the sight of it made her heart quicken. It contained the news that she had most feared in the world. Her son Peter had been killed in the war. This event was to define her life and her work. Kollwitz was one of thousands of Berlin mothers whose sons did not return from the trenches of the First World War. The image of the mother and child took on a special significance for her. After the slaughter of the trenches, she saw suffering on the streets of her own city. Berliners and their children were impoverished by embargoes and state reparations. Kollwitz was hated by her masters, first the Prussian Kaiser, then Hitler and the Nazis. But the stoic resistance that she put up to them reveals her commitment to the people of this city. It's a commitment that has finally been honored. After the fall of the wall, Kollwitz's sculpture, Mother and Dead Child, was installed in an old guardhouse as a monument to the victims of war and tyranny. Late in her life, Kollwitz experienced the decimation of Berlin during the Second World War. She saw more and more of Berlin's men sent into battle for an increasingly hopeless cause. Most would never return. Berlin became a city of women. They were the ones who bore the brunt of the bombing with characteristic stoicism. But as the conquering Russian army advanced, their battle was only just beginning. When the Russians marched into Berlin in April 1945, many had been fighting for months, maybe years on end. As they took the city street by street,
they also began to take what they saw as their rightful spoils of war: the women of Berlin. In spring 1945, hundreds of thousands were raped by Russian soldiers. The exact figure is impossible to know. But the memory of that time still haunts a generation of Berlin women. Ein Russe hat mir die Pistole in den Rücken gestoßen und hat zu mir gesagt, Frau, komm, obwohl ich meine kleine Tochter auf dem Arm hatte. Da hat sie geweint und meine Mutter, die hat mich praktisch aufgeschubst und hat gerufen, Ilse, schrei, schrei. Und ich habe bestialisch geschrien. Und da hat dieser Russe dann angewidert sich umgedreht und hat mich verschont. After the Russians came to Berlin, the English, French and Americans arrived. Zunächst war es so, dass meine leibliche Mutter wollte mich nicht haben, weil ihr Mann war in russischer Kriegsgefangenschaft und es durfte nicht fruchtbar werden, dass sie schwanger war. Und die wurde als Ami-Hure verschrien. Also wurde ich, mit 6 Monaten hat die mich dann also zur Adoption freigegeben. Also Sie sind aufgewachsen, Konrad, mit dem Gedanken, dem festen Gedanken, dass Sie halber Amerikaner waren. Ja. Für mich war klar, ich habe mich mit Amerika identifiziert. Ja. Das war mein Heimatland eigentlich. Das war das Heimatland meines Vaters, also war ich Amerikaner. 1986 bin ich aus der DDR aufgrund eines Ausreiseantrages. Habe ich dann auch meine Mutter ausfindig gemacht und habe gesagt, ich gehe jetzt in den Westen. Ich möchte bitte, dass sie mir wenigstens den Namen von dem Mann sagt, damit ich ihn dann selber in Amerika suchen kann. Und da brach sie zusammen, hat furchtbar geweint und hat also dann mir erzählt, dass sie in Elsterwerda, das ist unweit von Berlin, also eine Kleinstadt, auf einem Schwarzmarkt war. Und da sind die Russen gekommen und haben sie also mit dem Fahrrad auf einen LKW geschmissen, rausgefahren aus Elsterwerda auf einen Acker. Und dort haben dann 2 Russen sie vergewaltigt. Einer hat dann die Maschinenpistole ihr an die Schläfe gehalten und der andere hat sie vergewaltigt und dann im Wechsel, dann war der andere dran. Und dann hat man sie mit dem Bajonett noch gestochen und damit war ich innerhalb von 20 Minuten war ich also russifiziert und habe also meine amerikanische Identität verloren. Mit einem Vergewaltiger hätte ich nichts am Hut haben wollen. Obwohl ich ihm das mein Leben zu verdanken hatte, hätte ich ihn natürlich quasi zur Rechenschaft ziehen müssen, was er meiner Mutter angetan hat. Wenn ich alles selber bedenke, was so alles geschehen ist seit meiner Geburt, dann konfrontiert sich mein Leben tatsächlich mit der Geschichte dieses Landes. It was the women of Berlin who set about clearing their city. They were the so-called Trümmerfrauen, or rubble women. Die Straßen, alles liegt ja voller, dass man überhaupt selbst, ohne aufgefordert zu werden, versucht, Platz zu machen, ein bisschen aufzurollen. Der Mörtel, und das wurde von den Steinen so abgeklopft, dass die an der Seite wurden die gestapelt, immer zu 1000 Stück. Selbst in diesem Trümmerfeld, das uns dann nachher, nach Tagen oder Stunden, wie Zeit und Raum sind gar nicht mehr nachvollziehbar. The women of Berlin had kept their city alive. But there was more hardship to come.
Next week, the Berlin blockade and the wall, a city caught between two ideologies and two halves of the world. From the earliest years of the city, tyrannical rule has molded the Berlin character. Berliners have always struggled to free themselves from their rulers, making it the largest industrial city in mainland Europe. New Berliners came in droves throughout this period from the surrounding lands to work in the city's factories. An artist named Heinrich Zille was drawn to the seedy, dank courtyards and overcrowded tenement flats where they lived. Zille was to Berlin the tendency towards rabble-rousing and revolution is owed to the fact that this has always been a workers' city. And at the turn of the 20th century, it experienced an explosion of growth